প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগতম জানাই Fit Elegance presents Look Who's Talking with me, 𝗬𝗲𝗀𝗲 Don. Today I am especially very happy because I have the great, the brilliant comedian and content creator 𝗪𝗵𝒻 with us. Hi Rakin. Hi, bhai, কি অবস্থা? But first of all, you look great. Thank you. What are you wearing? Who did the styling, man? Well, I did the styling myself, but Okay. গরু ঘাস থেকে সবগুলো কেনা, but Mhm. I pieced all of them together, kind of. এটা একটা formal pant, so এটার সাথে এটা আমি just একটা normal একটা casual একটা পরলাম. Okay. And the yeah. shoes? Shoes are from 𝗪𝗏𝗀. Mhm. I got it from Australia, so yeah, that's about it. And my ring fell off. I don't মানে know where that is. কমেডিয়ান যদি দেখতে এরকম হয় তাহলে ফ্যাশন ডিজাইনাররা বা স্টাইলিস্টরা কি করবে? ওরা কমেডি করবে। I think I look decent, but not that great. যেমনে বলতেছেন। না, মন থেকেই বলতেছি, you know it, right? Thank you. কি অবস্থা? What's going on? মানে কন্টেন্টের প্রেসার তো মনে হচ্ছে এখন অনেক আমি দেখছি যে ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ভেরি হাই। ফ্রিকোয়েন্সি আমি একটু কমানো ট্রাই করতেছি। So what আচ্ছা। I'm doing right now যে নিজেকে ডেডিকেট করতেছি ফর পিরিয়ড অফ টাইম, যখন আমি অনেক কষ্ট করব, অনেকগুলো ভিডিও বানাবো, পরে আস্তে করে যখন একটু চিল করব তখন আস্তে আস্তে ভিডিওগুলো আপলোড করব। সো আমার ওকে বুঝছি। হ্যাঁ, আগে হতো কি যে একটা ভিডিও শুট করতাম, ওইটা আবার সাথে সাথে আপলোড করে দিতাম 2-3 দিন পরে। সো এখন আমি একসাথে অনেকগুলো আপলোড মানে শুট করি, ওগুলোকে এডিট করতে পাঠিয়ে দিই, পরের জন্য আমি আরামসে একটু ভ্যাকেশন বা একটু চিল করতে পারি, বিকজ এই প্রেসার আর নিতে পারছিলাম না। সো বাট হোয়াট উড ইউ সে ইজ ইওর বিগেস্ট লার্নিং মানে ওভার দ্য ইয়ার্স এই কন্টেন্ট বানাতে গিয়ে? অনেস্টলি স্পিকিং, আমার যা লার্নিং ছিল আগে হয়ে গেছে। আচ্ছা, যখন আমি ইউটিউবার ভাইনার ছিলাম, এখন আই এম জাস্ট সাস্টেইনিং মাইসেলফ, এখন জাস্ট বিইং মাইসেলফ। এখন লার্নিং বলতে সেলফ ডিসকভারি বলতে কিছু নাই। আই ফিল লাইক আই নো হু আই এম নাও। যা জানার তা জেনে গেছি। এখন জাস্ট মানুষ দেখে নতুন নতুন মানুষ আসতেছে, নতুন নতুন মানুষের সাথে ডিল করা হচ্ছে, ওদেরকে অবজার্ভ করতেছি, এন্ড ইচ ডে আই এম ট্রাইং টু ফাইন্ড আ ওয়ে to kind of যে কনফ্লিক্ট ডিল যেটা করে, ওইটা আমার প্র্যাকটিস হচ্ছে। যে লার্নিং ওয়াইজ যদি আমি বলতে চাই যে if there is any learning to it. What do you mean by conflict deal? যত নতুন নতুন মানুষ, this industry is like filled with a lot of people, you have to mingle with a lot of people. Yeah. And আগে যেরকম মানুষগুলো ছিল, এখন তো নতুন নতুন মানুষজন আসছে, এরকম টাইপের মানুষ আছে যেগুলো আপনি এর আগে কখনো মিট করেননি। আচ্ছা, ওকে। সো এখন আপনার নতুন ভাবে আবার কিছু লার্নিং আছে, ওদেরকে কিভাবে ডিল করতে হয়, rediscovering the social skills basically. Yeah, that's what I'm going through right now. Okay. Yeah, but as a comedian, you make us laugh, you make us have a good time. দেখা যায় যে একটু মন টন খারাপ, হ্যাঁ, হিউজ জ্যামে বসে আছে, হঠাৎ করে গতকাল তোমার ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেপেলেরা বাজার করতে গেলে কি হয় ওই ভিডিওটা দেখছিলাম, আমি হাসছিলাম। Because I come from English medium and I could relate the same thing, যে অনেক পার্থক্যগুলো আমরা জানতাম না, কারণ অলওয়েজ আম্মা করে দিত। আমার এখনো হয়। হ্যাঁ, এখনো এক্স্যাক্টলি এখনো হয়, অ্যাবসলিউটলি। হ্যাঁ, সো the video was very relatable, I could relate it and it was very relevant. So অনেকক্ষণ হাসছি বসে বসে, বাট মানে এই হাসি ঠাট্টার মাঝে জীবনের বাস্তবতা যেটা দেখা যায়, মানে would you also have sad times, bad times, down times? Of course, I mean, as long as you're human, regardless whether you're content creator or not, তখন তো sad time, down time থাকবে, আমারও গেছে, and that was a learning curve. Okay. ওটা থ্রুতে হলো সেলফ ডিসকভারি একটা জিনিস আসে, এপিফেনিজ আসে, you get to rediscover yourself in a way যেখানে আপনি মনে করতেন যে you're not capable of something, and then you realize you are. Okay. এখন পর্যন্ত আমার অনেক সময় হয় যে না, এটা আমি করতে পারবো না, একটা ভয় চলে আসে, লিমিটিং বিলিফ, এক্স্যাক্টলি, একটা ইম্পোস্টার সিনড্রোম as well. হ্যাঁ, ইম্পোস্টার সিনড্রোমটা আমার আগে ছিল, and আমি ওইটার জন্য অনেক কিছু করতাম না। এখন আমি জানি যে if I push myself there, আমি করব, এটা ভালোই হবে, একটা বিলিফ সিস্টেমটা চলে আসছে। সো ওই whatever I've gone through, it made me stronger. What doesn't kill you make you stronger. Absolutely. Yeah, so that's what happened with me. Okay, but do you think ওই experiences গুলা are helping you to become a better comedian because you understand the human psyche more? Of course. Okay. আপনি তো আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা দিয়ে দিয়েছেন। সো ইটস বেসিক্যালি যত লাইফে বেশি স্ট্রাগল করবেন, যত মানুষের সাথে মিট করবেন, তত আরো বুঝতে পারবেন সাইকিটা, যে কোথা থেকে মানুষের কোন জিনিসটা ইনেট একটা ডিজায়ার। অনেক সময় আমি একটা ভিডিও বানাই, মানুষজন বলে কি যে দিস ইজ দ্য কমেন্ট দ্যাট আই গেট মোস্টলি, যে এই জিনিস আমি সবসময় চিন্তা করছি, বাট আপনি কিভাবে এটা বের করে করছেন? It's not even relatable. It's like আমি চিন্তা করছিলাম, বাট আমি এমন না যে আমি করছি, এমন না যে আমি করে থাকি, বাট আমি এরকম ভাবে চিন্তা করেছিলাম, how did you do it? So at the end of the day you realize, যত যাই হোক না কেন আপনার সাথে, you realize আপনি আর আপনার অন্য মানুষের মধ্যে কোনো তফাৎ নাই।
Okay. We are all all performing in a different, but all same same. level. Exactly. আমাদের just হ্যাঁ, life টা different. We have different tasks, we have different maybe objectives objectives, missions, but we are all alike. সাইকিতে মানে বেস লেভেলে we are all alike. Okay. We all think the same way. আপনি যদি একটা মেন্টাল হেলথ রিলেটেড কোনো যদি মিম দেখেন, একটা কমেডি দেখেন, তখন কিন্তু দেখবেন যে আপনি রিলেট করতে হ্যাঁ, পারছেন। সবাই হাসতেছে। হ্যাঁ, বিকজ এমন কিছু জিনিস যেটা we don't usually talk about, but তারপর কেমন রিলেট করতে পারতেছেন। আমাদের সবগুলো ব্রেন ফাংশনস দ্য সেম ওয়ে. Someone is more smarter, someone is more dumb like me. Hey, difference. And dumber like me. Sure. Yeah. তো বাট অনেক ইউথ দেখি যে এখন আর কি ইজিলি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়, ইজিলি ডিপ্রেশনে চলে যায়। আচ্ছা। হ্যাঁ, ইজিলি গিভ আপ করে। হ্যাঁ, ওদের জন্য কি তোমার কোনো অ্যাডভাইস বা টিপস আছে নাকি? ওয়েল, আমি কিন্তু একসময় গিভ আপ করেছিলাম কন্টেন্ট ক্রিয়েশন। ওকে। এটা অনেকে বলে কি যে গিভ আপ করাটা ঠিক না। আমি বলবো কি যে গিভ আপ যদি মনে হয় যে ইউ হ্যাভ টু ডু ইট সার্কামস্ট্যান্সেস ওয়াইজ, তোমার মেন্টাল হেলথ ওয়াইজ গিভ আপ করতে পারো। ওকে। বাট ইউ শুড নেভার অ্যাবান্ডন দ্যাট থিং। ওকে। টাইম নাও, অন্য কিছু পারসিউ করো, করে দেখো যে ওইটা কি তোমার করার কথা ছিল কিনা। অনেক সময় আছে যে বলি না যে if one door closes the other door opens, or maybe you were never supposed to do that. আমার ক্ষেত্রে কিন্তু এটাই হয়েছে যে আমি wrong door at all. আমি মনে করবো যে do not be fearful of failing. যদি গিভ আপ করতে মন চায় করো, বাট নেভার অ্যাবান্ডন ইউর অবজেক্টিভস, ইউর প্যাশন। সবসময় একটা ইনেট একটা প্যাশনটা রাখাটা উচিত। যেমন আমিও কিন্তু কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ছেড়ে কিন্তু কর্পোরেট লাইফস্টাইল কিন্তু পারসিউ করেছিলাম। আফটার having like multiple jobs, 4-5টা, পরে আমি রিয়েলাইজ করছি it's not for me. Not 9 to 5. I want to become my own boss. Yeah. And I want to feel creatively free. Yeah. So এটা জন্য কিন্তু ওই জিনিসটাই টান দিয়ে কিন্তু আমাকে আবার নিয়ে আসছে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে। It was not planned. And I think absolutely media কাজ বা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের কাজ, it gives you a high of a different sort, because আপনি কিন্তু একজন ক্রিয়েটর। হ্যাঁ, ওই কন্টেন্টটা কিন্তু একটা বাচ্চার মতোই, অথবা ওভারঅল কন্টেন্টের ক্যারিয়ারটা একটা ডিজাইনার, একটা মিউজিশিয়ান, একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, একটা কমেডিয়ান, যাই বানাক না তাদের একটা বাচ্চার মতো। But speaking of bacha and creation and all that, a lot of people in the industry, not just in Bangladesh, worldwide, they would come, they would do some stuff and they cannot sustain, but you persisted. They would give up, they would go away, and jaina Allah jane ki hoy. Hey, what do you think made you persist for a longer time? Well, ছোটবেলা থেকে I was a very imaginative kid. আমি সব সময় চেয়েছিলাম যে I will just create. If business comes along, যেটার সাথে যদি business আসবে, but that will not be my priority. Business is still not my priority. I'll make a lot of money out of my contents. এরকম হয়েছে যে যখন brands do not approach me, I still make contents. Yeah. And I have to, because I'm a creator first. Yeah. And আমি যেটুকু রিয়েলাইজ করলাম যে আমার ডোপামিন রিলিজ হয় থ্রু ক্রিয়েটিং। And I feel like this is my only, আমার ভ্যালিডেশন কিন্তু আসে ক্রিয়েট, মানে when I create something. আমাকে যদি কেউ বলে you are a very nice guy, তুমি অনেক ভালো পড়ালেখা করো, you do this and that, I never believe. But if I create something and if I find like satisfactory, মানে if I'm satisfied with my creation, তখন মনে হয় যে না আমি একটু হলো ভালো, I'm worth something. So I think ওই জিনিসটি আমাকে kept on going. I never feel like I'm good enough. Only through creation I feel like I am somewhat good enough. So would you say that your content gives more meaning to your life? Yeah, of course, definitely. I get to express myself. আমাকে যদি কেউ বলে প্রেজেন্টেশন দিতে, I'll suck at it. But আমাকে যদি বলে যে তোমার এক্সপ্রেশনটা তুমি সুন্দরভাবে তুলে ধরা ট্রাই করো, I'll be decent at it. Okay, and how would young people discover their inner calling? But they might be creative or good at something, but inner calling to properly identify করাটা খুব tough. এটা তো obviously tough, and you time দাও উচিত। Okay, good. That's a good advice. আমাদের মনে হয় কি যে আমরা একটা র্যাট রেসের মধ্যে আছি, এবং অস্থির হয়ে যায়। সবাই টাইম থাকে যে আমার এখন ইউনিভার্সিটি উঠছে, আমার গ্র্যাজুয়েট এখন করতে হবে, এখন ইন্টার্নশিপ নিতে হবে, এখনই পার্ট টাইম জব নিতে হবে। দরকার নাই, মানে আনলেস তোমার ফাইন্যান্সিয়াল অন্য কোনো সার্কামস্ট্যান্সের জন্য যদি কোনো বাধ্য থাকে তখন নিতে পারো। বাট আই ডোন্ট ফিল লাইক প্যাশন লাইফে যা হয় এটা রাইট টাইমে আসে। ইউ শুড নেভার মানে ওই জিনিসটাকে আরো তাড়াতাড়ি প্রসেস করার জন্য ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এনিথিং। অ্যান্ড যা হয় ভালোর জন্যই হয়, যা হয় ভালো টাইমেই আসে। আমারও ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।
ওই র্যাট রেসে না পড়লেই ভালো আই থিঙ্ক। তাহলে না ওই প্রেশারটা থাকে না। যেমন আজকে যদি আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখি অন্য একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, জি জি ইনহেরেন্টলি অন্য মানুষ মনে করবে যে না অন্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আগায় যাচ্ছে, এখন রাকিনও তো করতে হবে। আমার কথা হলো যে আমার প্যাথ ডিফারেন্ট, দ্যাট আদার পারসন কম্পারিজন আমি যাবই না। আই ডোন্ট ইভেন থিঙ্ক যে আই এম বেটার দেন দেম অর দে আর বেটার দেন দেম মি। আমি চিন্তা করি যে ওর ট্রেজেক্টরিতে ও আছে, আমার ট্রেজেক্টরিতে আমি আছি, আমার কম্পিটিশন জাস্ট আমার সাথে। অ্যাবসলিউটলি। এবং প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্স লুক হুজ টকিং উইথ মি, গোলাম সমদানি ডন। আমি সবাইকে মনে করে দিতে চাই যে রাকিন যেটা বললো, একসময় আমি দেখেছি শাহরুখ খান অলসো সেড দ্য সেম থিং, একসময় আমি দেখেছি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো সেড দ্য সেম থিং, যে ভাই দুনিয়ার কেউ আমার কম্পিটিশন না। এটা কিন্তু অহংকার থেকে বলছে না, এটা পার্সপেক্টিভটা হচ্ছে আমার কম্পিটিশন তো আমি নিজেই। এক্স্যাক্টলি, আমি নিজেই অলস, আমি নিজেই ডিপ্রেস, আমার নিজেরই ভালো লাগে না। বেস্ট ক্রিটিক কিন্তু আমরা নিজেই। হ্যাঁ, তো আমি যদি So, আমার yeah. নিজের বেটার ভার্সন হতে পারি, আই ডোন্ট নিড এনি কম্পিটিশন। এবং বিশ্বাস করো, একদম অনেস্টলি বলছি, যেদিন থেকে আমি এটা উপলব্ধি করতে পারি, when I realize that, Right. একদম মনের ভিতর থেকে, ওর পরের থেকে আমি আমার সকল কম্পিটিশন দেখা বন্ধ করে দিই। মানে আমি কিন্তু দেখি, মানে কি এমন না যে ব্লক করে But ফেলছি, দেখলো না, আমি দেখি কোনো আমি ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট নাই বা emotional মেন্টাল attachment হয় না। অ্যাটাচমেন্ট নাই। You don't উল্টা- feel jealous, you don't feel anything. I don't feel absolutely You actually উল্টা- see it as an audience. Yes. উল্টা I feel inspired sometimes, যে আমার Yeah. অন্য কম্পিটিশন True. ট্রেনার যারা আছে, I see them like, হ্যাঁ উনি খুব ভালো কাজ করছে, ভালো, ওকে, হুম। and then একটু নিজেকে নিজে মোটিভেট করি, বাট লং রানে কিন্তু ডন। But ওই ইন্সপিরেশন যেন আবার কোনো র্যাট রেসের জন্য পরিণত না হয়। দ্যাট ইজ এটা অনেক মানুষের আমি যেটা বলতে চাই একটু এমফাসাইজ দিয়ে, যে মানুষজন ইন্সপায়ার্ড হয় এন্ড দেন দে ফিল লাইক এটা আমার এরকম এর থেকে বেটার করতে হবে। হ্যাঁ, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টেক প্রেশার অন ইয়োরসেলফ। ইফ ইউ আর ইন্সপায়ার্ড, তোমার নিজের জিনিস মিক্স করে ইউ মেক ইউর ওন থিং, ইভেন্চুয়ালি ইউল প্রবাবলি মেক সামথিং বেটার। সো হাউ ক্যান ইয়াং পিপল অ্যাভয়েড জেলাসি? ধরো আমাদের একটা বয়স হচ্ছে বা একটা সার্টেন স্টেজে এসে আমরা এখন বুঝতে পারছি কথা, বাট একদম ইয়াং পিপল, ইউ নো, দে সি ইচ আদার, আর ওই টিকটকে এত ফলোয়ার, এন্ড দে ফিল জেলাস, দে ফিল ইনসিকিউর। কোনো কি ওয়ে আছে ফর দেম? অফ কোর্স, দে জাস্ট হ্যাভ টু গ্রো আপ। টাইম আমিও তো এরকম ছিলাম। ইভেন 10 বছর আগে আই ওয়াজ হ্যাঁ, মানে ইউ ক্যান নেভার, একটা মানুষকে জীবনে বলতে পারবেন না, যতই অ্যাডভাইস দেন না কেন, যতই মোটিভেশনাল কোট আমরা দেই না কেন, এক কান দিক দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। নিজের লাইফের এক্সপেরিয়েন্সই হলো আপনাকে গ্রোথ দিবে, এছাড়া দেয়ার ইজ নো ওয়ে। যদি মোটিভেশন যদি কাজই করতো, তাহলে এতগুলা স্যাচুরেটেড মোটিভেশন স্পিকার আসতো না, এতগুলা মানুষ মোটিভেশন নিয়ে কথা বলতো না। একটা দুইটা হলেই হইতো, আর এভরিওয়ান উড বি লাইক লিভিং দ্য লাইফ পারফেক্ট। ইট ওয়ার্কস যদি আমি যদি কিছু একটা এক্সিকিউট করি। রাইট। তোমার জাস্ট টাইম দিতে হবে, ইউ হ্যাভ টু গ্রো আপ, ইউ হ্যাভ টু পুট ইয়োরসেলফ ইন দ্য মোস্ট রিস্কিয়েস্ট পজিশন। এন্ড অনেকে আছে যে রিস্ক অ্যাভার্স করে, তারা কখনো বেশি, তাদের গ্রোথ অনেক কম, মানে অনেক স্লো হয়। হ্যাঁ, বিকজ একটা কমফোর্ট জোনে থাকে। পুট ইয়োরসেলফ ইন আ রিস্কি পজিশন, দেখবা যে তোমার গ্রোথ তাড়াতাড়ি আসবে। হ্যাভ ইউ এভার বিন বিট্রেড? I don't want to know who and what happened. I got betrayed by myself. I betrayed myself. Okay, what do you mean by that? I betrayed myself because আমার ক্ষেত্রে হয় কি, আমার ফ্রেন্ড যারা, আমার আম্মু যারা, I have a very strong and very good gut feeling about people and about decisions that I take. আমার গাট সবসময় আমাকে বলবে, if I এটা যদি আমার গাটের জন্যই কিন্তু I'm surviving right now. Wow, that's crazy. Because আমি the inner voice, এমন না যে আমার কোনো অ্যাডভাইসার আছে, একটা ইনার ভয়েস। আমি যদি কোনো কিছু করতে যাই, আমার গাট আমাকে বলবে যে এটা করাটা ঠিক হবে না বা অনেক কিছু, তখন আমি ওই গাটটা শোনা ট্রাই করি, বাট যখনই আমি শুনি না তখনই সামথিং ব্যাড হ্যাপেন্স। সো yeah, I try to listen to my gut. Okay, it's very interesting. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্টস লুক হুজ টকিং উইথ মি, গোলাম সমদানি ডন। আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে এখনই ব্যাক করছি। প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্টস লুক হুজ টকিং উইথ মি, গোলাম সমদানি ডন। আজকে আমাদের সাথে আছে দ্য গ্রেট কমেডিয়ান, the content creator Rakin Afsar. So Rakin, how do you get all these ideas? Well, when I walk, যখন আমি সুগার রাশে থাকি, ক্যাফেইন রাশে যখন থাকি, there are certain circumstances, and যখন আমি গাড়িতে থাকি, কোথাও ট্রাভেল করলে আমার মাইন্ড অটোমেটিকলি একটা মুভি সিন ক্রিয়েট করে, and I get a lot of ideas from there, and especially when I meet new people. Okay. So এটার জন্য আমি, even though introverted, but I push myself to meet new people because
it helps me generate more ideas. আমাকে অনেক সাহায্য করে যে নতুন নতুন আইডিয়া, নতুন নতুন পার্সপেক্টিভ জানা. So that's how I get ideas. And I talk to people. When I talk to people, I don't talk about superficial thing. Oh, তোমার কয়টা business তুমি কি করো? I talk about actually, I really want to know who you are, what makes you who you are. অনেক মানুষ আমাকে অনেক বোরিং বলে because I don't talk about superficial things. আমার যতগুলো ফ্রেন্ড আছে তারা সবাই আমার মতোই. They are like all like deep conversation. They, you know, we don't gossip about other people. All we talk about. আজকে যদি মানে we talk about সবচেয়ে weirdest thing. Okay, like আমি আমার কনসিয়াসনেস মরার আগে যদি আমি স্টোর করতে পারি, how would that be? আর if we could do that, মানে অনেক র্যান্ডম জিনিসপত্র নিয়ে আমরা মানে কথাবার্তা বলি। and আমি ওই কনভারসেশনে কিন্তু when I go to parties, when I go to an event, আমি মানুষের ওরকম জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলি। that helps me, আপনার পার্সপেক্টিভ আমার জানতে অনেক হেল্প করে। and আমি বুঝি যে কিরকম টাইপের মানুষ আপনি। and I used to be an actor, মানে I still am an actor, তো আমি করি কি মানুষকে অনেক অবজার্ভ করি, and that helps me a lot of, you know, মানে generate more ideas. Right, traits, personalities, how you walk, how you talk. আপনি কেন এই মার্কটা চুজ করলেন over that. So I will try to figure out why, what kind of person you are. Where do you see yourself like in 10 years? What's the future Akin look like? I have no plan. I never had any plan. Just go with the flow. So you're more with জীবন যেখানে নিয়ে যায়, but আমি প্রেজেন্টে বেশি মানে ডিপেন্ডেন্ট। আমি প্রেজেন্টে অলওয়েজ ট্রাই টু মেক শিওর যে আমি যেন গুড ডিসিশনস নিতে পারি, আর এমন যেন কিছু করতে পারি যেটা যেন ইম্প্যাক্টফুল কিছু একটা করতে পারি। দ্যাট ইজ দ্য টু থিংস দ্যাট আই ট্রাই টু কাইন্ড অফ think about. What is success to you? As long as you're satisfied with yourself, that is the success. Whatever, if you're poor, if you're below average, above average, rich, whatever, if you're satisfied with what যেখানে থাকেন না কেন, content, happy, that is a success. What would you say যে সবচেয়ে rewarding experience কি ছিল এই content creation করতে গিয়ে? বা you know, a lot of people know you, একটু আগেও somebody met you and was saying good things about you. What would you say is the best part about being a content creator? যখন মাঝে মাঝে কিছু কিছু মানুষ, আমি একটা স্টোরি বলি। সো বেসিক্যালি যে নতুন গুলশান দুই একটা পার্কের সাথে নর্থ এন্ড খুললো না, শাহাবুদ্দিন পার্ক। সো আমি একটা ক্যান্সার একটা ইভেন্টে ওখানে ম্যারাথনের জন্য গেছি। তো when I went there, this guy, আমাদের বাবার বয়সী, he just came out of nowhere and he hugged me. And he almost cried. তারপর সে তার মোবাইলটা বের করে সে তার ছেলের ছবি দেখালো। সে বলল যে you look like my son but he is no longer alive. And আমি তোমার কন্টেন্টগুলো দেখি, তোমার কন্টেন্টগুলো দেখলে আমার মনে হয় যে আমার ছেলে এখনো বেঁচে আছে। তারপর ওই ছেলে যে মারা গিয়েছেন তার বোন আসলো, তার বোন এসে অলমোস্ট আমাকে অনেক ভালো ভালো জিনিস বললো। দ্যাট মেড মি ফিল লাইক আমি যখন কন্টেন্ট বানাই আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট যে আমি মানুষকে মানে ইমপ্যাক্ট করতে পারবো, ইমপ্যাক্টটা কত রকম। তখন ইট মেক্স মি ফিল লাইক ইটস নট দ্য সেলফিজ, ইটস নট দ্য ইউ নো কেউ এসে যে বলে আই লাভ ইউর কন্টেন্ট। ইটস যখন কেউ এসে বলে যে কেউ ডিপ্রেশনে ছিল, কেউ মিসক্যারেজ হয়েছে। আমার অনেক স্টোরি আছে এরকম যে আমাকে অনেক বড় বড় মেসেজ দিল যে আই হ্যাড এ মিসক্যারেজ and then I went through a depression, postpartum depression, অনেক কিছু, and your videos helped me go through with it. তখন আমি নিজেকে না মনে করি যে really I don't trust it, like really আমার ভিডিও, the kind of things that I created me, তখন মনে হয় যে maybe you know I'm good for something. Yeah, I guess ambitious মানুষজন অত সহজে মানে নিজের কাজে অত সহজে স্যাটিসফাইড হয়ে যায় না। এবং lot of big people, like even people like Tom Cruise or Shah Rukh Khan, they would say যে never get too much satisfied with your work. They're always মানে they're happy but dissatisfied with their work so that they can become better. So তোমার ক্ষেত্রে অনেকটা তাই যে আমার তো সিভিয়ার লেভেল ইম্পোস্টার সিনড্রোম। আমার ম্যানেজারের সাথে কথা বললাম, আমার ম্যানেজার লিটারালি আমাকে প্রতিদিন গালায়। আমার যদি একটা ভিডিও ভালো করে আমি বলি কি ভিডিওটা ভালো কেন করছে, আমার তো ভালো লাগে না। Just take the win, take the effing win. like বাট ভালো করেন, মানুষ কেন পছন্দ করতেছে এটা? এটাই মানে আমি ওটাই বলছি যে তোমার কাজের ইমপ্যাক্ট যে কত মানে বড় ইন টার্মস অফ ফুল বাংলাদেশ এবং সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিচ করছে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য। এবং এই যে এই আঙ্কেলের মানে মনকে তুমি ছুঁয়েছো, হ্যাঁ, এরকম অনেক স্টোরি।
আমার মনে হয় যে I guess that's the most rewarding part That's of the being most rewarding thing. Actually, আমি যদি আজকে যদি God forbid আল্লাহ না করে কাছে যদি কিছু হয়েও যায়, মেবি একটা মানুষের জীবন সঙ্গী হতে পেরেছি by without being with that person. So that's a power, I would say. আচ্ছা রাকিন, মানুষজন যে তোমাকে রেকিনা বলে, হ্যাঁ মানে এটা do you have something to say about that? I mean, হ্যাঁ মানে রেকিনা is not the only character that I play, right? আমি অনেকগুলো ক্যারেক্টারই প্লে করি, বাট আমার হয় কি যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা ম্যাসকুলিনিটিটা এতটা ফ্র্যাজাইল, যখন দেখা যায় যে কোন একটা ছেলে যদি উইক পরে যদি একটা ক্যারেক্টার প্লে করে, তখন ওইটা দিয়ে না ওকে খোঁচাইতে পছন্দ করি। আমার কাছে এটাই মনে হয়, বিকজ আই প্লে সো মেনি ক্যারেক্টার্স। হ্যাঁ, তুমি তোমার যে বাবা মা বিভিন্ন ক্যারেক্টার, এভরি ক্যারেক্টার দেয়ার ইজ, বাট এটা আমি দেখেছি কিছু কিছু শোতেও, মানে অন্যান্য শোতেও আমি দেখেছি যে মানুষজন মেক এ জোক আউট অফ ইট, বাট দেয়ার ইজ নাথিং টু জোক আউট অফ। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, নাটকে, সিনেমাতেও কিন্তু এরকম অনেকগুলো ক্যারেক্টার, অনেক হিরো হিরোইনদেরকে প্লে করতে হয় ইন্টারচেঞ্জেবল জেন্ডার নিয়ে। সো ইটস ফাইন, বাট আই থিঙ্ক people take it too seriously. They think ছেলে উইক পড়ছে তার মানে he's that and that and that. But I'm just a versatile actor. It's my job to play characters, right? As an actor, right? Like people say na je hate the character but not the person doing it. Absolutely, yeah, because the character is not the person. Character is not the person. We are just portraying a personality in front of you. Would you give us some tips on acting? Because you are a versatile actor, so কিছু tips আমাদের be observant. Okay. Try to empathize with other people, not sympathize, empathize. Yeah, looking into the thing from their point of view. Point of view. নিজেকে ওনাদের অন্য মানুষের শুতে ফেলানো ট্রাই করো, যে ওরকম থাকলে কিরকম বিহেভ করতে, কিরকম ইমোশনস তোমরা আসতে। আমি এভাবে কিন্তু আমি আমার ভিডিওতে সবসময় নন অ্যাক্টরসদেরকে দিয়ে অ্যাক্ট করে, and they do fabulously. And I consider myself an amazing director, because আমি যখন অ্যাক্টিং করি আমি তাদেরকে বলি না যে এটা করো, তাদেরকে আমি নিজে করে দেখাও, এবং তাদেরকে একটা সিচুয়েশনে ফেলাই। তারপর তখন যারা ওই ফিলিংটাকে ক্যাচ করতে পারে, ইমোশনসটাকে, তখন তাদেরকে বলি যে এই ইমোশনসটা ক্যারি করে আবার এই সার্কামস্ট্যান্সেসে, and then do it absolutely amazing. So that's how you should do it. And how can they practice more and rehearse more? Do it and practice in front of the mirror. আয়নার সামনে করে, আমি ছোটবেলায় সবসময় আয়নার সামনে করতাম। আর নিজেকে স্ক্রুটিনাইজ করো, বাট নট টু দ্য এক্সটেন্ট যেখানে মেন্টাল হেলথ প্রবলেম হয়ে যায়। সো নিজেকে স্ক্রুটিনাইজ করো, নিজেকে কনস্ট্রাকটিভ ভাবে আরো প্র্যাকটিস করতে চাই। If you want to be an actor, you can. It's not that hard. Yeah. And probably extracurricular activities would help. Yeah, definitely. That's a very good point. হ্যাঁ, আমার ক্ষেত্রে আমি ওই শেক্সপিয়ারের কিছু নাটক করতে গিয়ে বুঝলাম যে আমার কমপ্লিট ডিজাস্টার ইন টার্মস অফ Really? You've done it when? ইউনিভার্সিটিতে। বাট আমি দেখলাম যে না, আই বিকেম আ ডিবেট চ্যাম্পিয়ন। তো তখন বুঝছি যে না, বকবক করা যাবে, কিন্তু অ্যাক্টিং করতে পারবো। বাট তারপর আমার মনে হয় যে সবারই সবকিছু ট্রাই করা। সিঙ্গিং পারলে সিঙ্গিং করো, অ্যাক্টিং পারলে, আমি সবকিছু করছি, ডিবেট থেকে শুরু করে অ্যাক্টিং যা আছে, সিঙ্গিং। সো এটা করে হয়েছে কি যে I've become a versatile actor. And absolutely, life is অনেক short, so why not? It gets very easy for me to like portray different character, যেসব ক্যারেক্টারগুলো মানুষের মনে থেকে যায়। And would you have any anticipation like the future of social media and digital media? মানে এরকম কি এখন পর্যন্ত কোনো রিসার্চ বা কোনো কিছু কি চোখে পড়েছে যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা কি বদলিয়ে যাবে নাকি সামনের দিকে উইথ মেটাভার্স? Of course, মেটাভার্সে সব কন্টেন্ট যাবে, তখন দেখা যাবে যে we have to perform একদম পুরো রিয়েল লাইফে। Okay. Yeah, and Apple Reality Pro recently launch করবে জুনে। আমি আবার একটু টেক সাবি, প্লিজ একটু বলো, আমি জানি না। হ্যাঁ, রিয়েলিটি প্রো ওরা রিলিজ করতে পারে। সো অ্যাপল যেটা রিলিজ করবে, আই হ্যাভ অল দ্য ইনফরমেশন যেগুলো লিক থেকে আসছে। ইটস গোইং টু বি গেম চেঞ্জার। ওকে, ওয়াও। ইটস গোইং টু বি হাইপার রিয়েলিস্টিক। লাইক আপনি করতে পারবেন না, মানে ডিস্টিংগুইশও করতে পারবেন না যে কোনটা রিয়েলিটি। সো আসুক ওইটা। সো আমার মনে হয় যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে, বাট এট দ্য সেম টাইম অনেক ইজি। ওকে, রাইট, ইট উইল বি লাইক আপনার একই জায়গা থেকে আপনি কন্টেন্ট বানাচ্ছেন, আপনার আর ওই যে সেট চেঞ্জ করতে হবে না, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো আউটসাইড। সব একই জায়গা থেকে একটা ভিআর সেট দিয়ে বা কিছু ক্যামেরা দিয়ে আপনি ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে করতে পারবেন। দিস ইজ ওয়্যার দ্য ফিউচার ইজ হেডিং। ওকে, সো এখন 100% এখন সবার আগে অ্যাডাপ্ট করে নিতে হবে, এবং অ্যাডাপ্ট না করতে পারলে, এখন এআই চলে আসছে, রাইট? বাংলাদেশে কিন্তু এখন এআই চলে আসছে। বাংলাদেশের মানুষজন কিন্তু অনেক কোম্পানি যে চ্যাট-জিপিটি, চ্যাট-4 ইউজ করছে, they have started adapting to it. আমি কয়েকটা পোস্ট দেখছি, স্পন্সরড ইও দেখলাম, আমি বাংলাদেশও অনেক তাড়াতাড়ি অ্যাডাপ্ট করলো। নো, এবং চ্যাট-জিপিটি তো ইটস ক্রেজি, বিকজ আই আস্কড ইট যে আমি একটা এডুকেশন ফেয়ার করছি, হোয়াট ইজ দ্য মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, সে আমাকে 8টা স্ট্র্যাটেজি দিল।
content creation, influencer you don't have to be marketing. smart. হ্যাঁ, You just have to know how to type a keyboard. হ্যাঁ, so I'm like my good lord, এটা তো একটা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারের know. কাজ। ও 8 স্টেপ একটা স্ট্র্যাটেজি দিয়েছে। সো কয়েকদিনের মধ্যে আপনি দেখছেন, আমি যে দেখলাম যে ফেসবুক টিকটক এদের একটা গ্রোথ যে টাইম লেগেছে সেটা চ্যাট জিপিটি 3 এর পুরো এক সপ্তাহ এটা করছে। হ্যাঁ 100 মিলিয়ন ইউজার্স। হ্যাঁ, ওটা নিয়ে একটা আর্টিকেল ছিল। ওটা দেখে I was like, man, this is blowing out of proportion. So we all have to adapt না করতে পারলে কিন্তু আসলে আমাদের অনেক পিছিয়ে যেতে হবে। Would you have any advice for the youth, people who follow you? You can look at this camera and say whatever you want. Advice, well, be kind to others and be open-minded. আমরা সবসময় মনে করি আমরা যেভাবে যাই চোখে দেখি ওইটাই আমাদের ওয়ার্ল্ড, বাট অন্য মানুষ কিভাবে ওয়ার্ল্ড দেখে তার জন্য ওয়ার্ল্ড আবার ডিফারেন্ট। সো উই হ্যাভ টু বি সিম্প্যাথেটিক। অন্য মানুষের পেইন সাফারিং না বুঝলেও ট্রাই টু বি এমপ্যাথেটিক, যে মেবি one day you might go through something like that. Just be open-minded, kind, and nice to other people, and be professional. Rakin, thank you so very much for giving us your time. Of course, thanks for having me. The honor and pleasure is all mine. আমি জানি তুমি অনেক দূর থেকে আসছো, অনেক কষ্ট করে আসছো। না, আজকে অ্যাকচুয়ালি অনেক কষ্ট করে আসি না, অনেক দূর থেকে আসছি, ট্রু, বাট ইফতারটা করে পরে চলে আসছে, রাস্তাঘাট পুরো খালি ছিল, আদারওয়াইজ আমি বলতাম যে ভাইয়া আমার বাসায় অনেক কাজ আছে। No, but thanks for having me so much. It means a lot. I love meeting you again. Thank you. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন Fit Elegance presents Look Who's Talking with me, 𝗪𝗲𝗀𝗏 Don. Today we had Rakin and we talked about a lot of interesting things, about ups and downs of lives, about being observant, looking into the things from other people's point of view, যেটাকে empathy বলছে, এবং even the best comedians in the world can have bad days and low days. So আমরা তো নরমাল মানুষ, তো আমাদের তো আসবেই, তো আমাদের চলে যেতে হবে, মোকাবেলা করতে হবে, লেগে থাকতে হবে, and we can overcome any obstacle. Thank you so much. আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে। till then সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।